Hello everyone, karibu sana leo katika episode yetu ya Here From TO, na leo tutakuwa na Mark ambaye atatuelezea safari yake ya kutoka Tanzania mpaka kufika pale Uingereza kwa ajili ya masomo yake ya masters, na sana sana atatuelezea ni jinsi gani aliweza kupata ufadhili kutoka scholarship ya Commonwealth ambayo ilimsaidia kusoma masters yake pale Uingereza, na mbinu hizo zitatusaidia sisi pia kujua jinsi gani tunaweza tuka-apply scholarship mbalimbali ikiwemo scholarship ya Commonwealth ambayo kwa sasa imefunguliwa na ni fursa kwa vijana wa Kitanzania kuweza kuchangamkia na kuapply na kuweza kusoma katika masomo yao ya ngazi mbalimbali ikiwemo masters pamoja na PhD pale Uingereza. Habari Mark? Nzuri, mambo sawa. Za masiku. Sawa kabisa bana. Karibu sana katika ya episode yetu ya Here From TO. Asante. Ya, leo vijana wako bana wanataka wajue jinsi gani wanaweza waka-apply scholarship na wakafanikiwa na wakasoma sehemu mbalimbali kama vile ulivyosoma pale nchini Uingereza. Asante. Tutashare all the tips and whatever that I know to ensure kwamba everyone is able to get apply hizo scholarships. Asante sana. Sasa kwa kuanzia, hebu tuelezee kidogo safari yako ya kutoka undergrad mpaka ulipofika pale Uingereza kusoma masters yako ya cyber security. Hebu tuelezee ilikuwaje hiyo safari? Okay, I would say safari yangu ilianzia University of Dar es Salaam. Pale ndipo nilipofanya my undergraduate na ambapo nilisoma electronic science and communication. So and I remember my first job immediately after university, I got it in a cybersecurity consulting firm. That's where my passion in cybersecurity ignited for the first time. Then I remember in 2016 nikaanza sasa kuna 2015 to be specific, 2015, then nikaanza kuangalia like the possibilities of me, furthering my skills and knowledge in cybersecurity. I knew ningeweza kujisomea mwenyewe peke yangu, lakini I was like I need some guidance especially from the university. So hapo ndo nikaanzaga kutafuta vyuo na kutafuta scholarships. I didn't know of Commonwealth at that time. No, I didn't know of any scholarship. Lakini it's just that niliingia Google nikaanza kufanya research. So just in a nutshell, nikafanyaga research, nika-apply, and thank goodness in 2016 nikapata opportunity, ndo nikaenda kusoma my master's degree in University of Southampton mpaka 2017 nika-graduate and I came back and I worked in few financial institutions kama banks. Then right now niko na telecom industry na work as a cyber defense operations na niko responsible na mambo ya cyber. So that's just a nutshell. That's just in a nutshell my story, how it all started. I said, congratulations sana bana. Kwa sababu cyber ni maeneo magumu sana na unaonekana unafanya vizuri bana. Hongera sana. Kwa hiyo hii scholarship ambayo uliapply ilikuwa inaitwaje? Yeah, actually nilijaribu a number of scholarships, to be quite honest. Niliapply Commonwealth, niliapply Chevening, niliapply kuna this one scholarship nimeshasahau hata inaitwaje, lakini actually iko like in Sweden. Yeah, ni mostly iko applicable for Sweden. So I had tried 3 scholarships and thank goodness moja wapo ambayo ni Commonwealth ndo hiyo nikapata. Then I went in the UK. Yani I was determined, to be quite honest. Yani nilikuwa nimedhamiria, nilisema by hooks and crooks I have to go and study, whether it is in the UK, Sweden, whatever, lakini I want to go and do this cybersecurity thing. Yeah. Hongera. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hapo ulitry more scholarship na hatimaye at least moja ika work out. That's very good. Na hii Commonwealth scholarship inakuwaje? Yaani kwamba wao wanataka nini ili mtu aweze kuipata hiyo scholarship? Okay, kwa Commonwealth mimi I can always say one thing. First of all, you should do your research. Iko ni kitu cha kwanza, lazima usome all the instructions ambazo Commonwealth wanataka, kwa sababu instructions mara zote sio sawa. For instance, mimi ninapoapply na mwaka huu I've gone through the site, nimeona zile instructions zao, it's quite different. So cha kwanza you have to
kusoma instructions ujue what they want. And hapo sasa what they want kuna zile minimum requirements ambazo waga wanatakaga, ambazo minimum requirements ya kwanza kwa sisi tuna come from Tanzania, you have to be a Tanzanian, which is not a hard thing kwa sababu tayari you're already born Tanzanians. Then cha pili huo ulisoma undergraduate here, alafu kuna a certain pass mark waga wanawekaga. By my time navo apply, I remember the pass mark was ilikuwa upper class na second upper, something like that hivyo, alafu pia udemonstrate a need, kwa sababu at the end of the day lazima udemonstrate a need as to why you want that scholarship. Yeah, that's just pretty much it. Hizo ndo zinakuga mara nyingi ndo requirements za kuweza kupata hiyo scholarship. Yeah, kwa hiyo kwenye hapo umesema lazima pia udemonstrate the need for a scholarship, which means kwamba mwanafunzi anabidi andike essay, sawa? Sasa hebu tuelezee kidogo hapo kwenye essay inakuwaje, kwa sababu kwenye kuandika essay pia ni sehemu moja ambayo najua wanafunzi wengi huwa tunapata sana shida kuandika essay. Hebu tuelezee kwanza hizo essay huwa zinahusu nini, na labda kuna tips gani za kuandika essay nzuri ambazo mwisho wa siku unaweza ukakompiti na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani na hatimaye kuchaguliwa kupata hiyo competitive Commonwealth scholarship. Okay, thank you for the question. First of all, zile essays, okay, like I always say one thing, kwenye zile essays it's like you have to pour your heart. That's just it. Yani it's like inabidi uelezee ile sababu ambayo inakufanya wewe unataka kwenda kufanya hiyo masters, na mara nyingi hiyo sababu unayo wewe mwenyewe moyoni mwako. I think Saba, you remember when we were first, like our first interaction, I told you the same thing. Yani it is you, kwa sababu mwenyewe ndo unajua the reasoning behind. Lakini kuna zile ambazo okay, tayari you already have a reason. Sasa mtu atakuuliza okay, how am I gonna write it? How are you gonna write it? Is simple. First of all, easy essays like you're writing them in English. Tunaanza kwanza na lugha, unaziandika kwa Kiingereza, tena Kiingereza cha Mwingereza. Kwa hiyo unahakikisha kwamba unavyoziandika hizi essays unaandika kumaddress Mwingereza na akuelewe kwa lugha yake. So that's number one. Number two, then you need to demonstrate like purpose ya kwa ajili gani unataka. Kwa hiyo that's it. Kwa hiyo katika zile utaona wanakuuliza maswali labda like uelezee purpose mara nyingi. Kwa hiyo uelezee why unataka, na mara nyingi hii purpose like you need to demonstrate how are you gonna be beneficial in case ukipata hii scholarship, ama in case masomo atakusaidia nini. Na tunaposema kwa beneficial tunamna come back and solve. So hivyo. So for instance, for like my case, tayari I had identified kwanza, first of all palikuwa pana gap ya kulikuwa kuna gap ya cyber security skill na inclusion ya wanawake. Kwa hiyo mimi hizo ndo point zangu ambazo nilikuwa natembelea, kwamba naona hakuna sana skill especially kwa Tanzania, alafu na ukiangalia wanawake hakuna kabisa, yani wako lakini wachache. Kwa hiyo mimi nilivyoona point zangu ndo hizo, kwa hiyo nikaanza kutembelea katika mistari hiyo, alafu then nika demonstrate pia okay, in case nikipata what am I gonna come back and do. So mostly it's just like unaelezea like the purpose of it. Kwa hiyo hapo ni kuelezea purpose, alafu pia ukishatoka hapo then okay, and then you need to show kwamba ukirudi how are you gonna benefit. Ile scholarship wao wanachotaka mara nyingi ni kwamba yani useme kwamba okay, wewe una my job by the way, yani I'm doing what I had promised to do to Commonwealth, kwamba nitakuwa ambassador wao na nitatangaza their scholarship and things like that, kwamba nitahakikisha watu wengi nawafikia. So katika kuandika essay, yani you need to kucheza katika points hizo, kwamba hakikisha lugha iko sawa, unamuaddress yule unayemwandikia, alafu hakikisha kwamba like you pouring your heart, kama unaonyesha the purpose, nikipata hii shule, nikipata hii course, what will I do nikirudi, then how are you gonna utakuja kulink vipi na wengine and things like that. Hivyo. Okay, that's very interesting. Kwa hiyo hapo lazima mtu ajipange ku tell his story or her story very well such a way kwamba itaendana na objectives na malengo ya Commonwealth scholarship. Yeah, tena you've actually said it right, like you have to tell your story. Yani mara nyingi when I'm assisting people kwenye review their essays, like zile essays umeona hapo vitu nilivyovitaja, yani ni vitu konki kama like
purpose, how are you gonna help others ukirudi na vitu kama hivyo, but at the end of the day it has to be in a form of story, like you're gonna be a storyteller. So whoever is gonna read your essays ama whoever is gonna bump into your writings, yani awe aburudishwe na piece of writing anayosoma from you. It should channel your purpose, lakini at the same time in a more of a storytelling fashion hivyo, isiwe boring. Yeah. Yeah. Na pia most of the time naona pia hawa watu wanataka kuona mambo ya leadership. Sasa watu wengi huwa wanasema bana, mimi sijawa kiongozi sana. Hebu tuelezee leadership. Yaani leadership lazima uwe leadership mkubwa sana, au unaweza ukawa tu leader hata umekuwa class rep, au umekuwa tu kiongozi wa student organization, au umekuwa leader in anything, hata in your family. Kwa hiyo hebu tuelezee hapo kwenye leadership ili watu sababu watu wanaogopaga sana wanapoona ile demonstrate your leadership qualities or leadership experience, watu wanaanza kuwaza yani big picture, leaders wakubwa sana. Kumbe wewe ulishakuwa kiongozi mkubwa kabisa, au uli demonstrate leadership hizi za kawaida? Okay. Okay, to be quite honest, na nisikudanganye, mpaka navyo apply my scholarship at that time sikuwahi kuwa kiongozi mkubwa, lakini nitakwambia kitu kimoja Sava, what it means to be a leader. Hata mimi mwenyewe I had a wrong perspective of a leader. A leader is anyone who has got followers, that's just it. As in, you should be able to influence and have followers. That's just it. Haijalishi on the what level on the hierarchy you are, whether unaweza kuwa katika lowest level of the hierarchy or at the highest level of the hierarchy, as long as unaweza kuinfluence and have followers, hapo ume demonstrate leadership. So by that time, I've applied my scholarship. I remember the only leadership positions I had were nilisema back when I was at secondary school, nikuwaga leader kwenye one group ya AIDS. Alafu I was also a leader at my class, nikuwaga wanaita class monitor hivyo. Then kwa hiyo na by that time nilikuwa nimejoin kikoba, I think kiko common. Kwa hiyo nikaelezea pia nilikuwa responsible na kuensure kwamba na collect fines. Kwa hiyo nitembelea hizo leadership roles nilizokuwa nazo at that time. So what I did is just that I showed how I could influence others at that time. How yes. Kwa hiyo that's it. Kwa hiyo just to clarify, it does not necessarily mean ama it does not necessarily require wewe kuwa na position kubwa. Yaani haijalishi the highest level of hierarchy ya wewe kusema kwamba you're a leader and that's when you should apply your nani. For as long as umedemonstrate zile qualities za kwamba una followers na umefanikiwa kuinfluence hata kama ni watu wawili ama watu watatu wanne, tayari you've already shown the leadership quality and you can use that kwenye kuapply scholarship yako hivyo. Kwa hiyo tunarudi kule tena kwamba it's all about your story rather than whether you're a big leader or a small leader. Is you share your story to other people. Okay, that's very interesting. Yes, yani haijalishi what level on the hierarchy you are, whether ulikuwa kwenye top leadership ama ulikuwa kwenye small leadership. And by the way, this is just out of whatever that we're talking right now. Unajua in leadership they say kwenye hierarchy hakuna, yani unajua watu wengi tumezoea kufikiria kwamba leadership lazima uwe sijui manager ama uwe nani. No. Yani hata kama wewe unawezekanika ukawe leader ingawa una bosi, you have got someone you're reporting to. Leadership is just as long as you've got followers and you've got an influence. Kwa unaweza kukuta labda let's say kwenye certain organization ama certain nini hiyo hierarchy, wewe ni mtu wa chini kabisa, lakini still una leadership skills kuliko hata watu ambao wako juu yako hivyo. Hiyo ni nzuri sana. Asante sana. Na pia kwenye hii application nimeona pia wanataka kufahamu your short term and long term goals. Hebu tueleze kidogo hapo kwamba unapokuwa una tell your goals, how do you tell them, like what do you look at? Lazima ziendane na masters unaenda kusoma, au how do you set your goals ambazo zitakuwa zinaendana na wao wanachokitaka?
Yeah, thank you for the question. I remember, to be quite honest, nisiwe mwongo, this was the very first time I had done the reflection of saying, okay, these are my long-term goals and these are my short-term goals. Yes, kwa hiyo, okay, long story short ni kwamba long-term goals and short-term goals, at the end of the day, they should align with what you're going to do at that time. Yeah. I think you will agree with me. Yani kwamba whatever that hii scholarship ama hii skill nitakayoipata out of these course itanifanya ama itaniwezesha kupata 1 2 3 kwenye my short term goals na itanifanya niweze kupata 1 2 3 kwenye my long term goals hivyo. So for instance, like me, I would give an example. By that time, my short-term goals were I wanted to like get skills in cybersecurity. I remember that was one. Then another short-term goal was me to be able to reach, unajua, kwa sababu by that time nilikuwaga na kwenda to universities, I can speak to students about cybersecurity and things like just basic cybersecurity. So I was like, if I get this masters, itanipa skill zaidi na itanipa kuwafikia watu wengi zaidi, yani kwa sababu I will already be skilled, kwa hiyo hata watu wa kuwafikia itakuwa ni wengi zaidi. Lakini my long term goals also zilikuwa zinaanzia where my short term, kwamba hizi short term goals zilikuwa zina contribute in my bigger long term goals ambayo in 10 years. So yeah, kwa hiyo I had shown kwamba short term goals ni hizo na long term goals, lakini it took time kwamba reflect nikaangalia, okay, what I want to do, how is it going to contribute kwenye hiyo short term goals mfano ambao nimekutajia and my long term goals kwa ambao nimekutajia hivyo. Okay, asante sana. Sasa najua kuna watu sasa hivi wanataka apply hizi scholarship. Kwanza na pia kitu kingine nataka nijue ni kwamba mtu unaweza kuwa pia hata uko final year right now na still uka apply, si ndio? Hapo sidhani kwa sababu I remember, okay, unaweza yes kama kuna one semaga kwamba wewe umewaka at least for 2 years. Okay. So yes, wewe umewaka for at least 2 years, na hii inakuwaga ina sababu, yani ina a reason behind, kwa sababu kwa ulikofanya kazi inaaminika kwamba utakuwa umeshapatana na challenges ambazo hizi challenges zitakuwa zimefuel katika your need ya kutaka kuendelea kupata more further education. Kwa hiyo ndio maana waga sana wanapenda kuinsist kwamba at least umework for at least for 2 years kwenye let's say your field ambayo unataka kujiendeleza ama kwenye field of your interest ambayo you want to kwenda kujiendeleza nayo. Hivyo. Okay, very interesting. Na sasa kabla ya mtu hajaanza kuapply hii scholarship, labda ni vitu gani ambavyo anatakiwa awe navyo mkononi, labda in term of preparation, labda je, anatakiwa awe na kitu kama passport au kuna document anatakiwa awe nazo? Yaani hebu tueleze kidogo ili mtu kabla hajaanza kubonyeza ile link ya scholarship ajue kabisa, yani hivi ni vitu ambavyo hawa majamaa wataniuliza. Apart from essays, labda kuna vitu gani ambavyo mtu anatakiwa awe navyo straight away mkononi? Okay, vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo straight away ndio hiyo kama nilivyosema ya kwanza kwamba uwe Mtanzania. Mtanzania you heard Mtanzania kwa sababu utaulizwa are you a Tanzanian, then you need to click and say yes. And another thing is uwe na, I remember, uwe na matokeo yako, something like that. Uwe na matokeo yako ya kuonyesha kwamba uli graduate na una yale ya hizo pass mark wanazozitaka wao. Alafu pia kitu kingine uwe na nimeshasema work experience, right? Work experience, school. Alafu you would also need to have like the choice of your universities 3 unazotaka kwenda kusoma. Now hapa hii napendaka kurudi nyuma kuambia watu, yani Commonwealth scholarship sio kitu cha kukurupuka, ni kitu ambacho you need to prepare yourself, kwa sababu unapokuwa unajaza ile application you don't have time. This is how I always say it, kwamba you won't have time ya kusema kwamba, kwa sababu scholarship ni mwezi mmoja, sema kama sasa imefungua from December to January, it's just 1 month. So you need to do the preparations before, kwamba tayari before huo ushakaa chini, ushafikiria kwamba mimi hapa nataka kwenda kusoma, na nikitaka kwenda kusoma let's say in the UK, na vio vyako tayari vitushaviandaa, ambavyo hivyo ndo ambavyo you think kwamba they're the best for you, ambazo unajua kabisa hizi when I'm gonna throw my shot I'm gonna get.
kwa sababu as per the application najua wanakuambia uanze kuweka first priority, second and third. Kwa hiyo you have, yani unabidi ukae chini ushafikiria kwamba tayari nitaenda kusoma chuo gani, chuo ushachagua. And mara nyingi hapa kwenye kuchagua chuo, it's a topic of its own, lakini what I would like to say is just be realistic unavyokuwa unachagua vyuo vyako. Be realistic kwa kujiangalia wewe with your capabilities, and pia jiangalia what you want to get out of this. Kwa hiyo ni hizo factor mbili, kwamba jiangalie wewe, mimi je, katika hivi vyuo requirements zao, kwa sababu pia nao chuo zina requirements zao on their own. Kwa hiyo jiangalie katika hivi vyuo vitatu tunavyovichagua, je, kwanza first of all kinakidhi mahitaji yako, in a sense that skills utazoweza kupata pale utaridhika nazo, alafu it's something that you can get hivyo, kwa sababu kumbuka scholarship at the end of the day mimi na consider kama ni gamble. Kwa hiyo you need to ensure kwamba yani kila karata yako unacheza vizuri. Na hapa katika kuchagua chuo ndo mara nyingi unakuta watu wanachapia. Mtu anapata scholarship lakini chuo kwa sababu hujapata, ulichagua something which is wrong, ukuwahi kupata ile admission, kwa hiyo by default scholarship inakuwa umeshakosa. Kwa hiyo pia hiyo nayo it's one of the requirement kwamba inabidi ushachagua chuo. Kwa hiyo chuo nayo inakuwa ina requirements zake tofauti. It's a mean project on its own. Kuchagua chuo kuangalia requirements za chuo na vitu kama hivyo. So kama kitu gani TOEFL hivyo ambazo to me like I always tell people kwamba you can calm down kwanza ukasema okay, let me apply after nikishapata chuo. Na pia admission nayo is not necessary kwa wewe kuwa nayo unavyo apply mpaka unapomaliza ku apply scholarship yako. Lakini the advice is hakikisha vyuo unavyovichagua ama unavyovijaza pale ni the universities ambazo you are sure of kwamba hizi nitapata kwa skills zangu mimi, kwa akili zangu, IQ yangu, kwa jinsi nilivyo, hivi vyote utavipata. Yes, mara nyingi unakuta watu wanakuwa unrealistic, unakuta mtu labda anaweka Oxford na sio Oxford material. I'm sorry to say this. Kwa unakuta una ruin your own chances. Kwa just be realistic, weka vitu ambavyo unajua kabisa hapa mimi nikishoot shooting it na nitapata. Yeah. Okay, asante sana. Kwa hiyo in nutshell umeniambia kwanza uwe Mtanzania, ambao means kwamba unabidi uwe na passport. Cha pili uwe na matokeo yako. Kingine uwe na apply vyuo mbalimbali, kwamba at the same time unapo apply scholarship una apply admission kutoka vyuo mbalimbali kwa Uingereza ambavyo vina kozi yako na una qualify. Na mwisho kabisa pia unabidi ujiandae pia na English test, ambayo inaweza ikawa IELTS au TOEFL, ambapo pia zinahitajika katika hizi applications za admission pamoja na scholarship yenyewe. Naomba nikukatishe sawa tu. Naomba nikukatishe. Pia kitu kingine cha kuongezea ni kwamba kwa sababu ni application ya muda mfupi, just 1 month. Kwa hiyo research before ujue kwamba kwa sababu hii application ikitokaga wanakujaga na masharti kwamba application let's say kwa nchi yako where you supposed to submit your application. Kwa hiyo iko nacho inabidi ujue, kwa sababu I remember me by that time I was supposed to submit my application to Ministry of Education, kitu kama hicho nimeshasahau. So na unakuta Ministry of Education now, so you need to also go to Ministry of Education and do research ujue kwamba wao wanataka lini application, kwa sababu wao waga wanatakaga application before the deadline yao inakuwa ni before ya Commonwealth, na wanakuwa wana vigezo vyao pia wao wenyewe wanapokuwa wanavitaka. So it's like you also need to go to your anayetaka, I mean whoever that you're applying to directly, because we're not applying directly to Commonwealth, we're applying to our zile application bodies za within your local country. Yeah. Okay, I see. Kwa kuna bodies tofauti ambazo ni pamoja na Ministry of Education na okay. Kwa hiyo watu wanabidi sasa wa apply through those nominating bodies. Yeah, na inabidi wewe umeshafanya research, ushajua kwamba wao wanataka nini, kwa sababu requirements zao wao mara nyingi zinakuwa ni za Commonwealth wanachotaka, na wanakuwa wana requirements zao extra wanazotaka, so it's an extra work. For instance watakwambia si certified yet sijui nini, so that's extra work ambayo you need to do within less than a month. Yeah. Basi tunashukuru sana. Yeah, kwa hiyo
tukiupload tutaweka link ya hii scholarship ambapo utaona mambo yote ambayo yanazungumzia, ambayo pamoja na nominating bodies, requirements, Yeah. na unaweza ukasoma na ukaelewa zaidi na ukaendelea na application yako. Na sasa labda tips nyingine, labda ukishafanya labda ile application yako, je, kwa moja kwa moja uliweza kuconsult baadhi ya watu wawili watatu wakapitia application yako, especially essays, wakakusaidia kuedit kwanza, wakaangalia Kiingereza kwa sababu umesema Kiingereza kile bana? Yeah, au ilikuwaje? Hebu tupe tips hapo. Yeah, okay. To be quite honest, mimi nitasema kitu kimoja. By that time I've applied, yes, I had someone by my side who actually we worked together mpaka like navo submit my essays dakika ya mwisho. So this person actually assisted me. Mara nyingi nasemaga the person used to be my third eye. Kwa hiyo whatever that I was writing akawa like anani assist, anasoma, ananiambia hapa labda umekosea na nini. Na yeye by the way ndio alinipaga hizi tips. Aliniambia kwamba okay, first kuna tips za uandishi pia nazo. Yeah, I don't know sijui unataka nizizungumzie hapa, au unakuwa kuna tips za uandishi. Hivyo. Nutshell. Yeah. Sawa, okay. Happy bana scholarship. Yeah, so in a nutshell nachokumbuka ni kwamba like you should tell your story. That's number one. You should tell your story and you're the one who's going to tell your story. Nobody else is going to tell your story. So whatever that you're going to write, it has to be in form of a story. Then cha pili ndo iko lugha, kwamba kumbuka anayesoma essay zako ni Mwingereza, kwa hiyo you need to impress them na uandike kwa Kiingereza cha Mwingereza. Sio cha Marekani na wala sio cha New Zealand wala sio cha Australia, cha Mwingereza. Alafu pia kitu kingine ni kwamba nakumbuka ilikuwa ni flow ya jinsi ya kuandika ile essay, kwa sababu it is a story na kuna wewe unajua hata kusikiliza storytelling, mtu anayekwambia story anavyoanza, yanaanza na like in general na story, afu anakwenda anashuka taratibu, anakwambia okay 1 2 3 hivyo. Kwa it has to be in a form of story. It has to be an interesting story. Lakini pia another key thing alichonambiaga, nakumbuka hiki kitu kikubwa ambacho watu wengi hatuna, short sentences. Yani I cannot forget hiki kitu. Like aliniambia short sentences are powerful. Kwa hiyo whatever unakuta mtu anaandika sentence ndefu, kama umesha kusoma contract ama umesha kusoma contract mara nyingi, ama vifungu vya sheria ni virefu. Yani sentence kama 4 5 mistari mingi, very confusing. Kwa hiyo akanambia hakikisha like your short sentences are short, and short sentences kwa sababu ziko powerful, ina deliver message just right there and then. Alafu pia kitu kingine alichonambia, yes, nakumbuka labda hivyo ndio vitu ambavyo navikumbuka. Kwa na hizo ndio points ambazo mimi waga naziangaliaga when I'm assisting someone when kusoma their essays, kwamba hakikisha hayo mambo ya Kiingereza, your story in a good flow, una tell your story kwamba from your background to where you've been to where you want to go, hivyo to your expectations to from ile lugha, the way jinsi ilivyo, na hizo vitu vidogo vidogo kama short sentences, mambo ya sijui ya grammar na vitu kama hivyo, na kustick katika yale maneno. Kwa remember it was actually ilikuwa ni mini project pia nako kwa kuandika zile na kuzireview, kwa sababu like mara zote alikuwa ananiambia okay, nasoma mimi mwenyewe naandika essay, yeye anasoma. Alafu pia kuna technique nyingine kwamba ukishamaliza kuandika unafunga ile essay, alafu unakaa for like kama 2 hours, alafu baadaye unafungua, alafu unaisoma kwa nguvu. So unavyoisoma kwa nguvu ni kama unajisikiliza mwenyewe, unajua okay nilichokiandika. And this inasaidia kwa sababu unajua unavyokuwa unaandika that time tayari like the idea iko kichwani kwako. Kwa hiyo unakuta sometimes una skip words, lakini ukifunga ukaenda ukafanya something else, ukarudi tena kusoma zile essays, kwa sababu kumekuja na fresh mind, yani kama mtu mwingine tena anasoma. Na ukisoma kwa nguvu pia unajisikia mwenyewe kwamba nimeandika hili neno, okay, unajisikiliza mwenyewe. Kwa hiyo hii ilikuwa inanisaidia. Mara nyingi tulikuwa tukianza kwenye kusoma, ananiambia okay, soma kwa nguvu, mwenyewe ujisikilize. Kwa hiyo ukisoma kwa nguvu, hapo bwana nimeandika hii point ya make sense. Hivyo. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo mostly vilikuwa vinanisaidia, lakini kikubwa zaidi sana nachopenda kuambia watu, jamani tusiwe wavivu. Essay ni zako mwenyewe, you know yourself. Nobody will ever be able to tell you ama to tell your story. Hakikisha ile unaziandika mwenyewe hivyo. Na sasa usiruhusu mtu akuandikie kwa sababu mtu akufahamu. Ndio hivyo. Sawa.
Nashukuru sana kwa majibu, nahisi ni very very deep. Kwa hiyo mtu akisikiliza hapa lazima kweli ajue jinsi ya kuandika essay nzuri. Na sasa hivi tuelezee bana, mwishoni ukafika Southampton, ukasoma masters yako. Hebu tupe experience yako pale, kwa sababu pia watu wanataka wajue kwamba hapo Uingereza ikoje, ulipata ulichokuwa unakitaka, ulisoma vizuri, ili watu wapate moyo kabisa wa kuandika essay haraka haraka na wasubmit application zao before deadline. Okay. Yeah, okay. To be quite honest, experience at Southampton was really nice. It was really nice actually. UK is beautiful. Southampton is amazing. It's actually it's a city by the sea. So it's amazing. Yes, and actually the education system mimi niliona tofauti kabisa, yani nilipofika pale Southampton niliona kuna utofauti mkubwa wa wenzetu jinsi walipo na mpaka sisi, yani compare tu wenzetu na sisi hapa tulipo. Kwa hiyo I would say the experience was good both academically and personally. Yeah, I somehow nilijitahidi ku explore UK and somehow Europe. So yeah, experience was nice, na pia weather change, unajua inavyobadilika. Yeah, kama mtu ni first time let's say ku experience weather changes, sijui from okay, by the way kwa hiyo unafika wakati wa fall, kwa hiyo unaona inavyoanza kubadilika from fall na kwenda kidogo kidogo mpaka winter. That's actually was a good experience for me. It wasn't my first experience, sikuwa na experience it for the first time, lakini experiencing it in the UK and the UK weather it is a crazy weather, kwa sababu leo it is raining, kesho kutwa it's snowing, kesho kutwa it's hot. So kiukweli it was something which was good. Na pia the good part is I went in the UK with an open mind. With an open mind in a sense that I said I want to come to the UK, because it was my first time in the UK. So I was like, I want to come in the UK to experience something that I will get in the UK, sikutopata kokote elsewhere in the world. So I would say I embraced the culture with my whole heart, from the food, from the weather, from how people friendly, the way they are. Yani nili embrace it. I would say nili enjoy my time in the UK. Okay, that's it. Now maybe lastly, kwa hawa Commonwealth Scholarship wana cover kila kitu, kwa sababu kuna tiketi ya ndege kutoka Tanzania labda kwenda Uingereza, kuna kukaa Uingereza, kuna ada. Wao wana cover nini na nini hawa jamaa? Okay, na pia that's actually a nice question, kwa sababu Commonwealth najua wanakuwaga wana scholarships aina mbili, kuna shared na full. So you also need to know hivyo vitu viwili kama ni shared ama full. Mimi nilipata full in a sense that Commonwealth walikuwa wananilipia kila kitu, kuanzia hela sijui ya kupima TB mpaka kwa sababu huwezi ukaenda bila kupima TB. I think sasa hivi tutakuwa muongeza na kupima COVID. Kwa hiyo I think hela kuanzia hela vipimo vile watavyovitaka mpaka my accommodation and everything. Na ukifika pia UK kuna sijui hela ya first day of arrival, wanahitaji sasa nguo za baridi, si ndivyo? Wewe wanakupa hela ya winter cloth nguo za baridi wanakupa, alafu na ukiwa kule pia wanakusponsor kwenda kwenye few events. Kwa hiyo kama mimi remember nilivyokuwa UK niliattend an event in Manchester pia. I attended an event in Manchester, kwa hiyo that was also paid for. Kwa hiyo inategemea na events za kule kabisa, hiyo vitu vinakuwa highlighted in the contract, lakini everything hutoi hata shilingi 10 yako, everything is taken care of. Na wow, na sasa hiyo ni full. Kwa shared, nakumbuka shared Commonwealth wanakulipa stipend, alafu university uliopata watalipa ada, kuna sapo, lakini Commonwealth hakupi hela full, lakini at the end of the day you'll be taken care of by both your education institution na Commonwealth. Wow, hivyo. Asante sana Mark kwa all these incredible tips on how to win the Commonwealth scholarship, and I'm sure pia these tips can be used to other scholarship. Kwa hiyo I'm sure a lot of people will enjoy listening to this and learn from it. Na kama mtu atakuwa anaandika essay zake and stuff like that, na labda ataka umsaidie kupitia essay zake, I'm sure tutamconnect kwako pia ili umsaidie
aweze kuandika essay ambazo zimenyoka na hatimaye aweze kupata the scholarship. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana, na in case of any more questions from people, then tutazileta kwako na wape feedback ambao wanaitaka. Yeah, that's just it. Yeah, you have got my details. Kwa hiyo kama in case kuna mtu yote anataka kusaidiwa kwenye kureview essays, they can just forward them to me. Lakini sasa kitu ambacho mi spendi, and I'm always upfront and open about it, ni kwamba don't bring me your essays alafu you think that I'm gonna nitakuandikia. No, mimi I'm just there to guide you, just to take you through, kwambia kwamba okay, these andika hivi and futa vile hivyo. You just have to be cooperative and happy to tell your story. That's what I always say. I just have to be happy and open to do it. Sababu mtu mwingine anakuja kuletea essays alafu anataka umsaidie tena kuandika. Sasa mimi na mara nyingi naambiaga watu, me I don't know your story, I don't know you from within, you know yourself. Kwa hiyo tuwe open kwenye work na watu wanaosaidia kuandika essays. Kama mimi personally napenda mtu yani awe open work with me, kwamba bring your essays, I review, I give you back. Naweza nikareview hata tukareview first time, karudisha tena nikareview tena, nikakwambia hapa badilisha hivyo. That's the way the process is, kwamba you have to be open and you should embrace the whole process and be happy with it. It's gonna be a bit, frustrating at some point, lakini you just have, kwa sababu ni something that unajua unavyo fight. Kwa hiyo yeah, and I always say one thing, zile ni hela za watu, it's a lot of money. Inaweza ikawa almost kwa masters degree inawezekana ikafika close to 100 million. Kwa hiyo nobody's gonna give you 100 million for free. Yani ni kama wewe Salvatore ni mfanyabiashara, you're an entrepreneur, so you know this. Nobody's gonna give their money to you for free. They need to see passion, they need to see, and they don't really know they're gonna meet you through your essence. Kwa hiyo pale you really need to pour your heart, as long as you are sure kwamba your minimum requirements zote tayari unayo. That's pass mark, una miaka 2 ya kazi, na pia wewe ni Mtanzania. Hizo ukishafikisha sasa, ujanja unabakia kwenye kuandika zile essays hivyo. Sasa Mark, tunashukuru sana kwa all this incredible feedback. Kwa hiyo tuache sasa vijana waandike essay, na kama watakuwa na maswali watuletee, alafu tutakupa, alafu utawasaidia zaidi. Tunashukuru sana kwa muda wako, na uwe na Jumapili njema. One last thing. Yeah. One last thing, Salvatore, nimekumbuka. British Council also wanasaidiaga ku match watu na yes, especially wale wanaitwa applicants. Okay. Kuna the right word of it, lakini applicants, yes. Kwa hiyo sometimes you can just go through British Council, kawaambia kwamba okay, mimi like na determine nataka ku apply for Commonwealth, then wao watakusaidia, kwa sababu for instance mimi ni mtu wa cyber security, lakini utakuta wewe unataka kwenda ku apply finance. Kwa hiyo wao watakumatch na mtu wa finance ambaye when they read your essays watakupa a good feedback hivyo. Yeah, that's true. Yeah. Tunashukuru pia for this tip. I'm sure they will take advantage ya ku reach British Council as well to help. Yeah, na pia one last thing nakumbuka sana, nakumbuka one last thing ni kwamba unapokuwa unaandika your essays, like you should research. Yani ni kwa sababu kumbuka ni mambo ya shule, and mambo ya research na shule vinaendana hand to hand. Kwa hiyo you should have your research at hand, kwamba for instance kama unatatua facts, hakikisha facts zako they are valid facts, you're not copying from anywhere, you've really researched na unajua unachokisema. So for instance kama umesema kwamba sijui unataka kutoa, let's say kutoa some numbers, akisha hizi numbers ni numbers ambazo kweli mtu akiamua kufuatilia anajua and watazipata, sio kwamba unafanya tu guesswork, kwamba unaandika eti unasema let's say okay, mimi I'm just saying kwamba 50% of ama cyber security ina only 50% women, kumbe it's not even true. In reality ni kwamba when you go do research unakuta percentage ya women inclusion let's say ni 2%. Kwa hiyo also katika kuandika hizi essay lazima unafanya research yako and you're sure of your facts utazozimention, kwa sababu you need to mention facts katika kumconvince mtu. Yeah, sure. Hivyo. Yeah, that's tunashukuru. I'm sure they will put all these tips in their application process, and
eventually we shall see a lot of people getting through. Yeah. Basi sawa, tunashukuru sana for all these tips na tukutakia Jumapili njema. Asante Salvatore, na wewe pia have a great Sunday with you and your team. Thanks a lot.